So hello everyone. So today we are going to start with our actual content of the curriculum. In the last lecture we will discuss about the basic thing regarding the servlet which is not a part of actual syllabus. Okay. So types of servlet. Okay. So there are two types of servlet, generic and HTTP servlet. Okay. So here first thing is generic servlet, that is extends javax dot servlet dot generic servlet, and in case of HTTP servlet it's javax dot servlet dot HTTP servlet. Okay, that is only the thing. These are protocol independent and here a built-in HTTP protocol. ओके, म्हणजे आपला जो HTTP प्रोटोकॉल आहे, प्रोटोकॉल आपण बघितलं सीएनई मध्ये, ठीक आहे, कम्प्युटर नेटवर्क मध्ये. सो दॅट इज HTTP प्रोटोकॉल रिलेटेड आपला HTTP सर्व्हलेट असेल, आणि जेनरिक जो आहे तो प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट आहे. सो दे कंटेन नो इनहेरेंट HTTP support or any other transport protocol. And in case of HTTP, they are more useful in certain web server environment. Okay, this overrides the service method to provide the routine for handling the request. जे मागच्या वेळी आपला लाईफ सायकल्स मध्ये आपले जे मेथड्स आहेत, सो दे आर स्पेसिफिकली युजिंग द सर्व्हिस मेथड. ओके, बट इन केस ऑफ दिस HTTP servlet automatically routes the request to another method in the servlet based on which HTTP transport method are used, and it specially overloads do post and do get method. Okay, these are using the service and these are using the do post and do get method. Okay, so generic servlet आणि HTTP मध्ये बेसिक काय असणार आहे, डिफरन्स काय असणार आहे की जेनरिक मध्ये आपण सर्व्हिस मेथड यूज करतो आणि HTTP मध्ये आपण काय करतो की do post and do get method यूज करतो. So for both servlet you can implement a constructor init. ही एक मेथड असणार आपल्याला init. आता मी काय केलं, मेथडचा गोल करून ठेवलेत. ओके, both are using the init and for destructor we are using the destroy method. Okay, to initialize or deallocate resources. Okay, then all requests must implement a service method which is responsible for handling HTTP servlet generic request. Okay, so here these are the methods used for this purpose. Then here, now the next point is about the life cycle. Servlet life cycle. आता पण आपण मागच्या वर्षी बघितलं थ्रेड होतं, ॲपलेट होतं, सेम आपल्याला सर्वलेट साठी सुद्धा एक लाईफ सायकल आहे. ओके, सर्वलेट क्लास इज लोडेड फर्स्ट. ओके, सर्वलेट क्लास इज लोडेड, देन सर्वलेट इन्स्टन्स इज क्रिएटेड. Okay, servlet instance is created, then init method is invoked, then service method, then destroy method. Okay, at last destroy method. तसं आपण थ्रेडला बघितलं होतं, स्टार्ट इनिट वगैरे होतं, ठीक आहे. त्यानंतर आपलं थ्रेड डॉट स्टार्ट होतं, त्याच पद्धतीने ॲपलेटला सुद्धा होतं, स्टार्ट वगैरे होतं, ठीक आहे. त्यानंतर आपण पेंट मेथडला होतो, त्याच पद्धतीने आपल्याला सर्वलेट मध्ये सुद्धा जे काय वर्किंग असणार सगळं सर्व्हिस मध्ये असणार आहे. ओके, so servlet first is servlet is loaded, then instance is created, then init method is invoked, then service, and last one is destroy. Destroy call झाल्यानंतर आपला जो पार्ट आहे आपला सर्वलेटचा तो थांबेल काम करायचं. आता एक जनरल लाईफ सायकल आहे, डायग्राम आहे. ओके, so first of all servlet class is loaded at this point. Okay, so first point होता मागच्या स्लाइड मध्ये, that is servlet class is loaded, then servlet instance is created. We are creating this instance at this stage only. Okay, त्यानंतर आपण init method कॉल केल्यानंतर इथून तो इथं स्टेजला येईल, थर्ड स्टेज. Okay, first, second, third stage. Okay, call the init method, then service method is invoked, service method. Okay, जो मेन ब्लॉक आहे तो आपला या स्टेजला असणार आहे. सर्व्हिस मेथड कॉल केल्यानंतर आपण ज्या काही डायनॅमिक पेजेसची ऍक्टिव्हिटीज करत असतो, डायनॅमिक पेजेस मध्ये म्हणजे आपण ज्या आपल्या वेबसाईटचे कंटेंट जे चेंज होत असतात नेहमी, त्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटी या पार्ट मध्ये इन्व्हॉल्व असतील.
ठीक आहे. त्यानंतर डिस्ट्रॉय मेथड जी लास्ट स्टेज असणार आहे आपली. सो हिअर इज द डिस्ट्रॉय मेथड, that is a fifth, this is fourth one, this is fifth one. Here is called the destroy method. After calling the destroy method, we are specifically working on this, we can say it's a garbage collection. There we are destroying all the objects of this servlet here. Now again we are discussing this servlet life cycle steps. First of all, servlet class is loaded. The class loaded is responsible to load the servlet class. First of all काय होणार आहे, the class loader is responsible to load servlet class. सुरुवातीला आपला class load होईल. The servlet class is loaded when the first request for the servlet is received by the web container. तुमची पहिली रिक्वेस्ट जी आहे ती मला वेब कंटेनरला येणार. जसं आपण मागच्या लेक्चरला बघितलं होतं, एक सर्वलेटचा ब्लॉक डायग्राम बघितलं होतं, त्यामध्ये आपला कंटेनर होता. ठीक आहे. Then the next is here the servlet instance is created. Okay, the web container creates the instance of the servlet after loading the servlet class. Okay, first काय होतं आपला की वेब कंटेनरला आपली सर्व्हिस सर्वलेट रिक्वेस्ट जाणार. त्यानंतर वेब कंटेनर काय करणार, सर्वलेटचा इन्स्टन्स तयार करणार. The servlet instance is created only once in the servlet life cycle. Then init method is invoked. The web container calls the init method only once after creating the servlet instance. Okay, then init method is used to initialize the servlet. Okay, so public void init servlet config throws server exception. ओके, सो इथं आपण मेथड इनिट मेथड कॉल केल्यानंतर या आपला सिंटॅक्स आहे हा पब्लिक वॉइड इनिट सर्वलेट कॉन्फिग. सो दिस विल कॉल इनिट मेथड ओनली आफ्टर द क्रिएटिंग द सर्वलेट इन्स्टन्स. सर्वलेट इन्स्टन्स तयार झाल्यानंतरच आपली इनिट मेथड ही कॉल होईल. त्यानंतर नेक्स्ट होतं सर्व्हिस मेथड, विच इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट और बेसिक कोर ऑफ द servlet part. Calls the servlet method each time when request for the servlet is received. जसं आपण म्हटलं होतं applet मध्ये पेंट मेथड किंवा रिपेंट मेथड आपण कधी कधी करतो, जे आपल्याला एखादा applet कॉल करायचा असेल तर, चेंज करायचा असेल तर आपण रिपेंट करतो. त्याच पद्धतीने आपल्याला सर्व्हिस मेथड इज कॉल्ड each time when servlet is requested. ओके, सर्वलेट आपण ज्या ज्यावेळी कॉल करणार त्यावेळेस आपल्याला सर्व्हिस मेथडचा ब्लॉक एक्झिक्यूट होईल. इफ द सर्वलेट इज नॉट इनिशियलाइज्ड इट फॉलोज द फर्स्ट 3 steps as described above, then call the service method. जर सर्वलेट इनिशियलाइज नाही झाला तर पुन्हा पाठीमागच्या 3 स्टेप पुन्हा रिकॉल होतील. इफ सर्वलेट इज इनिशियलाइज्ड इट कॉल द सर्व्हिस मेथड. नोटिस दॅट द सर्वलेट इज इनिशियलाइज्ड ओनली वन्स. ओके, इनिट मेथड जी आहे ती एकदाच फक्त कॉल होईल. त्यानंतर सर्व्हिस, आता हा जो पार्ट आहे हा आपला सर्व्हिस मेथडचा सिंटॅक्स आहे. सर्वलेट रिक्वेस्ट सर्वलेट रिस्पॉन्स रो सर्वलेट एक्सेप्शन अँड आयओ एक्सेप्शन्स. ओके, इथं आयओ एक्सेप्शन आहे. डिस्ट्रॉय मेथड इज इन्वोक. तुमचे सगळ्या ऍक्टिव्हिटी पूर्ण झाल्यानंतर, ठीक आहे, सगळ्या ऍक्टिव्हिटी पूर्ण झाल्यानंतर आपल्याला ते सगळं डिस्ट्रॉय करायला पाहिजे. So it will call the destroy method before removing the servlet instance from the service. So this is the syntax, or we can say it's a method name for the destroy. Okay, it gives the servlet to opportunity to clean all or any resources. Okay, so here starting from the first steps again. First, servlet class is loaded, then servlet instance is created, then init method, then service method, then destroy method. Okay, सुरुवातीला काय होणार, सर्वलेट क्लास लोड होणार. क्लास लोड झाल्यानंतर वेब कंटेनर इन्स्टन्स तयार करणार आणि तो इन्स्टन्स तुमच्या इनिट मेथडला कॉल करेल. आफ्टर इनिट मेथड वी आर गोइंग टू कॉल सर्व्हिस मेथड and at last we will call a destroy method. So today we will stop here after discussing this life cycle of servlet.
Thank you.